Africana Radio ni Modern Ghana Kaseboye nam ho Facebook Live Sikka FM 895 Live YouTube Sikka FM 895 Official TikTok and X ni na at Sikka FM enyumere insama ya de basom wono de makotene bi ene sen so far here Sikka Samso Dr. Amin Adam ade ato dwase aban ebehwe se afie budget no woni emroso na irweko ba shije fie ne ade wako don kuma kache na ranking member no youth and sport committee won ma shije fie runyamfo kwapna mensa awayo bi wachese Sikka botna third African Games no mo abotru ho no wote won kra wantiase kra labor unions no meche national labor commission ene teacher unions ni bom ko nhyiamu ama chechefo bi ekogira ho a wom cheso mo mpanifo no na mo mora na irebako atuma ngbeja soto ebokwa zongo wasante mantimi ankrensa kan se ejato fibinum abmandi bako atuananum ekosiero enyimre nsambika were mo ne yesin konwa yede eba besom ne ka say Kaseboye Dalet ministry en afa eho eka nwumrei akenkan fo ne yeme rantie nua ba ma me efumwa kafena mene barma sam kofi dogla jidin ansanwo afa twan ye konya to akwa ne so ba na ensam na nkasa ya ba bewuramo ede asomo 89.5 Sikka FM track 1 yani yakoro 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 yes suma santimai Sikka FM 89.5 yes suma santimai Ghana mai wiase nyina kan wa fei mayengura esumne mo ankasa enche bia na IMF panipa ebo my Ghana mo wo babesraye no babehwese de esi ayeyo sika no omode maye no sade ye no ne ho hyehye nyina husuni so ase yedi so anase atese wo ba hade enkomode wo bobi pa obehia mampani na bedi akire oman for safo ni panifa hodo bi aka bi ewom ye memo eno no wo mo ebehia ye wo bi ye no ka kire mampani se ye hwe na afie budget no ye ni amro so esanse ye nim sa afie yi eye abatofi edu abatofi bia so ani aban ya wote so ro tadi sika de bro so pa do jagum sa wa jasika gum pacha sa be wiase na budget no ni adia bunkama fa so kra ma ka da kire nya sam ke 20 hweye na ye ni yesika no amro so na eno na ba ni chese o wono kra no na gine sa da ya kanti dieta na me kankra nkono asa na ya ba kire se enya de sa afie wo be disika bro so da o chese wo be mie ne ho he ne ho so pa said the boy a budget no woni sika mro so ne nkofo how bia emfa emre ye sense ye mu no ye so de na COVID-19 be pa ya pampamu a ye paja ye tia pa Russia igre wo pe wo mo san pa ya pampamu ka ho nti ama ya bre pa sana ye tumi ahwese ye paja ye ko atwe ye ko kakra ho wi kakra eno kra no IMF ko ho ene akwakosi ye pese ye tenten hwedomu a enti wono wonim sane ma ho nyina enti nyadia wo ba bedi sika afie mu ama no aburu su bia enti wei wono ankasa kura ne hyehye da na wasofo no hwe Sikka Samso Dr. Muhammad Amin Adam wono ana chese sentwefo hyemu ase ana odi tudwase o aba no afie wo be hwe ne huya ya ne hoso se de ba ya omane ma no dodo ne nkom bebre no nya yes you god fabra we have dabi oni Sikka mroso se de watwa sa afie wo be ye no saa no be koso a emroso nru be bia yente Dr. Muhammad Amin Adam. We want to optimize the mobilization of domestic revenue, rein in expenditures through expenditure controls and rationalization, firmly implement government's growth strategy with a focus on improving SME productivity, efficiency, and financing, given the significant contribution the SME sector makes to the growth of our economy as well as for job creation. We want to collaborate with the Ministry of Energy to effectively implement the updated energy sector recovery program and above all, pursue an inclusive approach to economic management. This will include instituting a joint economic roundtable with the academia to discuss topical economic issues. And this forum will seek to bring academia and policymakers to have a conversation on topical issues as they affect the economy and to propose solutions on our way forward. A Ghana Development Forum
which will be a forum to bring various stakeholders together to discuss and build consensus on key interventions such as the IMF program and our debt restructuring program. This is also intended to mobilize the support of Ghanaians for the fund program that we are implementing, which, as you know, will continue to be implemented beyond this election year. Dr. Muhammad Amin Adam Mesa so etwa so se won sa IMF sika no a yaje de ahwe ekoro minuma agina naso no yaje de edi kan de toso mienu yaje aka de toso miensa esase ensa tumi ekane no ehhye wo ho ene wo cheso ehhye ni nyina owogidie mapase wo mai ye betimi edi so se de be ya judie na de toso miensa no na ba yentie. Starting from 2nd of April to the 12th of April 2024. And this is following the successful completion of the first review of the program, which saw the disbursement of some $600 million into the economy. During the second review, the IMF mission will engage the authorities in technical and policy discussions to enable them assess Ghana's performance on program objectives. The third date for the second review is December 2023. The approval of the second review by the Fund Executive Board, possibly by June 2024, will trigger the release of the third tranche of $360 million, bringing the total disbursement so far under the program to $1.56 billion. And I tell you, your mind for the song for Dr. Muhammad Amin Adam. Bushia ma yanto so na fe me fa nko bra chebe fe na me do kwadia na me do ko don kuma no akache dan don kuma yi no so so re wakasa ne kasa bina ayam na kwa African Games championship no a wona kasa hye na wo hwese bia wo memem bia no Africa mebu no metumi ahwe na Ghana de no eba mu 13th African Games no mo ya Ghana ha eso no ko so nkran bu mantemu da rumu na openi ni kasa mo jesa ezikabotena Ghana ban tena se na fe won hwe na odi ko hye bina $240 million no chese ade we wodwene okra wantiase idina sanso aya ade a ayan pa na guadi masa okase wo ka kra na uni wo ka kra obetuma ka unwie ka na se ne sentina opani okan de no nam so a okọ bache fi an don kuma na ka kire ranking member a no edan no wo youth and sport committee bediko wate e ba ne se mu a nyamfo kwapna mensa wo bi hono ne kasei ne kase gina wotese ade ba ko ahwe hu ni se e ba mu no makra ye hunu na fe yense efise sisi nyina no ye ho kire papa partners yakofa sade we nyina de atwen ho so a 13th African Games yakoso ban Ghana memu implement mu no wo se no ma ne organization pay for tena se share no a ankoye kura antoba bia ade nkempese nkabetumi hu se o manfo be no nkabetumi aba na wode nsahwe kura bemu ibinum so kura wo na fei adwade mu nsem no nyina betumi akoso ne hu a na akoye ru da kwada sam kura no be bire no akwate achew na numu no de tutu amahudo binum so bi memu no chese efina na atwam kura Morocco kura hostu bi na no ye 12th edition eno omode no ka Sikka wonde shemu 46 million iloso no mu na Morocco fo 12th edition ya African Games no mangasa enya bi no mo edition so mo memu no Sikka mo ho na fenso 11th edition ya African Games no so course o Congo no so Congo fo mani na $60 million and ye na Ghana ko ade yakofa $240 million and de ko shewe no mo jese ye nyina ken wona fei ehwem mapa emrem na se na openi na niabre no jechim ni dito do so amahoro a atwa mu nyina ahia o Ghana man ye de ye ya 30th edition ka edi ko hie mu asenne yi ohunu ano ano a emu no se na mu pemfa hie no ayebasa okamu asemnie showcased the sporting prowess of Africa, enhanced cultural exchanges, promoted solidarity, social cohesion and peace on the continent. The just ended games were a monumental disaster and total embarrassment to our dear country. The Akufo-Addo NPP government spent a staggering $240 million on the just ended games. Yet, the organization and management of the event was poor and shambolic. Quite apart from the fact that it lacked clear combined effect of economic viability, the organization of the games lacked clear-cut policies for tourism promotion and trade facilitation.
These would have given us some economic value for the huge expenditure on the games. Openia Tini King Edon Kumana Femu, ranking member on Youth and Sports Committee of the Coatia. Never Mabuno Senya, who can see Muslim, the Hian of Fata, but the Qua, Bobo, who did not fall of Naman, so we not just say Kabatina Gana Pine. One not said nothing, what you wish him when they would miss a Aracopa. Send it me a Kenyamo and no beer humono. It is our cry, was he a name him up and us out $240 million no. How many shame enough for the to have been mine, Morocco Nukungo Dianwa, and Nay Ghana, in Moguasepa, a woman. Yanto akasebono eso minsumi ram na sha bedwe fie me kwa bedwoko a wo mo eka ngomasua ho nsem ranking member no Dr. Clement Park wono na ejese aban no laptops na wo so oba bechiche smart school a wa launch na fa hi na kwesi hi nyina ahodohura da sebo boa enukura pa wo mo no aban mpese wo beka ede achire Ghana for Dr. Clement Park say yeti kuremu na abade betu dwoso one teacher one laptop ekwo wi ase teachers yi ebi monya laptops no wo mo so anya kura no asika yatete wo mo afira chechefo na sikam de atua ka no nya asem ketwa no ho asem kura ya nkanwie na ayete wa aban sa ai suku akwada bi afiri SHS akwada bi aban suku wo be ma no yi tablet na mo de asua de na fa hi na kwesi hi Dr. Clement Park so mo boa entron kwa no mo di kire Ghana fo futuro no mo sagu Ghana fo ri tie baya mampani na be de ache Dr. Mamudu Bawe ma botina sabana ka so mo mecheche mu ye sanse one teacher one laptop de ne kura anye ye no asan akwa nkoda de nso aba be pi so on de ohunu ne se enya de se be ye da ya wono aba ba bi e de amamampani na be de kire ntie Dr. Clement Park. Quite honestly, given the conditions that we are facing in the educational sector, na me no kese a teacher for aqua strike adia ba ko wo mo gina so aqua strike ni say aban yara ko fado ba omia corrupt deceitful NPP government erolu our policy che one teacher one laptop enu mponu na enye aban na faka ni nyina teacher for eketua wo ma tete enso na me no kese e ya kodu impie miense impie nan ni teacher for ni bi enya laptop no se enu ka ho a enu kese pre-tertiary sector educational sector teachers, they are on strike. So what we are trying to say is that the government is not being sincere and honest with Ghanaians. But the yana opese oye bi na akoya se waya dia mayembo nsemano. Baby, we cannot clap for this government. Korana womo school no. Which schools are going to be selected to benefit from the so-called quote-unquote first phase, the criteria of selecting those schools? Yebisa minister, all of this at committee level, I asked him, they should ask him that apart. I said I asked him that question. The minister could not tell us the criteria. He said that they would consider various options. One of them would include at least one school in every region. When we asked for a policy document, policy direction at plenary, our leader, Dr. Atu Fosa, they have not been able to provide that information. And per unit cost per tablet. And these are legitimate issues for transparency and accountability. The selection of schools will be influenced by graphical location, by factors like urban to the detriment of rural secondary schools, by factors like grade A against the neglect of grade C schools. All of these we need to know. And these are some of the reasons why we are raising the concerns that we are raising, and we have warned them. We are going to monitor. If they decide to let partisan political considerations influence the selection of schools, yes. And a ranking member on the Education Committee of Parliament, Dr. Clement Park. Ba me fonko abuakwa sonku no wasantemantem ya na adwuma gobejan so tu masiri mo angia gobanka se butu da rosem cry sa kan se edan agasa ho agya to mu amade pa ko ato na mo sedo da edumo no ana ma ne boni wura kwasi agime wa akoma so a ene mo bon komo ne ono agasa chechim se ne ye ya igya no etumi eto sama ni pa ko ato na mo sedo wura kwasi me wajo 89.5 na wapom ye de na ente ne be ko Easter ye de na wo de abai egya no etise de na si ya ma sa de wesi yi yo mi amada ti na mama tie fo nyina ajo sabe de mi ja ebuakwa ejongo amene wo kata sabe nyame amfa asem papa amfa ma emeda enibe
ana yɛ ejabi ato ebuafa Nzongo na menua yɛ fa na de kɔhwɛ na yɛ ade a ɛyɛ asefem pa na enye atempapa kra efie ɛyɛ dampɔn mako wɔtwe ana gya atom ama ahyɛdwo be omo tuo no amfa ade ba kra ɛwɔ efie onom na de sakoba nse akwa ba ko a wadi efie ɛyɛ dumienu 12 years ono so ayo oyo ba na nkopon amfa atempapa ama ono so atimi ahire ne nkwa ɛwɔ na yɛbana kodu no na NDC party constituency executive chairman Abu Sadiq one ne youth organizer Masho Champon and executive bebre etimi abo anan e dia ba ho etan se omo motivation dodo na ye NDC for and party executive na ebo anan de ba ho se omo ba be ma ebusia ya ko no ma mo hyedin na enam santi aye kopi ono the youth organizer etwetwe nkomo and party executive no chairman ni na twetwe nkomo emo mo e ka se ya to ebusia no omomu nyina yako na party party executive nyina so emomu yako na sabri ameno ka say dem Masho Champon youth organizer atimango de jasat owo mentia wa ase na ensema no ka na person no angata betu na numtu na watini aka dete magi ye mo akwaba ya ye kodu wono na ensema o ka no ukoko youth organizer ko ganso na wo titi se Jimson na de science and by na utiti yo metia fun atimango be just south especially my youth wo atimango be just south no kure asema ato NDC for we Bwakwanzu akama enye asatwa nemu asemwa the core grounds for the union no asitire nyina ne se tumso Ghana abeto ya susisi no ene de sa oyunu kese ya dai aba nezi na me kasa omo hwese omo nyina ni dem enti se omo ja omo light si so se eye den o ene omo ku se ade ne ye den light we see freedom over na me de me ka bibi se amani wodum so bi ye na onka no kuramra bonte na onfa timetable time schedule emra onye bo no famra na oti dum so dum sie ni die no onye bo ni ehun so dum so no wo na obi pia bonte a na nya hoto so se ene me off ene ye me on na je so watimi aye den ahwe ni niam yi na ko ba se mo ka je dum sie na dum so na sei Ghana enyama ni Ghana japade dia me sorry ma ban no se aban ni den ehwe ni yi na aban no ehwe ni yi na yenya emwan so emfim na yemfamwa yenkofo a sabi asem atowo mo no so mini abema na tere tie no wo be pio no ma na ebusia no ebi aweho pa dan wo hwe de nini na ahyejo be na yebusia mpanifo mo se nadmo ne entry eti aba ho aba be twetwe ni ama ba ko ni bi eti omo ko aba na omo hwe mani omo ntimi ema eti je beti dia be man Sikka FM eti for aso eti ato okay ebedo se papa no amane bonti ye ndisi fo nyina ye mamu nyina nso yakọ ade kase atom ni na de wuti echi na ke bia party office kura na eja etimi akwansa abusia odipa oten krade ba ye hura akwasi adwuma wo je se adankura be ma kuma wotwe a ahye ewa bua kwazo ngoni ba ko ato na mo nso do a no ma de bomu no onya bi etiye eja na ye chechi mu esa ewo fonso ede ma wo no amon kafra no over Facebook out to me say I know what ne dankura wotwe ani nyina ahye de nkofo ho aka mutimi asem mo nso boabom ho ano koi papa edisi fo nyina mam yakọ say da o kan ya so mo so mo member na ho aka say no Ghana ni na ho aka o kan say as on party office na ahye we asem kakra mo ya de 89.5 wanto akasebono aso ani anwura enwumasuamu kakra na yenyina nimsa achachefo nkabom komiensa CCT na gratene na atefo wo mate atua wo monsamne de yompo laptops yi ho asem nyina daka ho en wo mate atua yi enu achi adwuma wo ye no niam bi eseso wo nsaka ne ade wo nsaka ye no wo modwa wo mate atua nkwadane na monten so prada ene nei yete sa achachefo nkabom komiensa ya bebo wo mudin wo monpanifo ene National Labour Commission enso mpanifo akwakohia je zomni aba na akohia ne sa ya wo mo edi nkomo se de beye atuate no
aban beka bibi e beto makoma so na wɔn so akɔ adesua dem asan akɔkyerɛ de ebiem sanse sɛ de nkɔda ne na monte so ne ha adwene pa na panifo egu demo edi nkomo yi edi echese labor union national labor commission yanim ho no mo wɔn office de nim eh ne agyegyefo bi ko gyina ho mora wom ye na dan mo kogu osi dabi yampanifo no yampeso mo nko abekɔ yepese yetwom sɛ wɔn mo ma ne mema ayo wɔn ho entesese kogu ache no hu sampa yeta wɔn mo twi ne nkomo no mo didi ne ye mo di nkomo mo pie de beboa ye se de be ya e amba pie beba no enkomo ni mu nsam no be ye nkomo nsam a ehwam ye ba me asan so akɔkyere ya akɔkyere de nti kɔ ya kɔ hɔ de enye basabasa bia nti ne kɔ na emom ya mpanifo na National Labor Commission fo no hye da mu bɔ nkomo no na ne ye mo mmora keke achita keke ena de kɔ ma wo ye nti de agyegye fo no kan ye. We are here in the first place to solidarize with our leadership as they go through the negotiations today. We are hard to do so because over the period, it has said the Labour Commission is looking at it as a very fair practice. We have respected that. But then if we keep postponing, if we are told today, come tomorrow, we are told today, come tomorrow, sometimes the time that the invitation comes, there's no other way for us. So we feel that it's important for us to come and let them see that we are all here with as we meet up there. And one no anze mora ni mo adapa ngiri kama pa ntina mora keke era na mo de kwa mo mpanifo no ntina le omo ko horo omo mpe kwa na abra asembia come today come tomorrow omo mpe sa abusia ma yanto so na fe yen fongura akumashia mu nsu bi na medoko NDC akachi National Democratic Congress na medoko efutu constituency na opiniba kwa odon ne parliamentary candidate Dr. James Kofi ana wodon ne kase NDC dimu na ne kase nyina ayemrekwa Ghana ban ejese so wodi adibesi ne so say government smart school project no as a laptop obaje dem adusuafo edumu na se ndo da kro pa won to man no ednam so opini ekasa edefa ho kire se Ghana ban eyensusue ne nkeye pa den so ade ba kunie ohwanto so school no mu a omunsusue nyina mu no mu yansa de geta be koso se laptop ohia so obi benya bie na abefo kwan so so nkwa ba den obi asa fere nyina de ne butu na obi anidi achie ne bi de nka omunsusue mu no nkeye na so se ne school ahodo a yento so school no bia ya ombetena na nka pete ko betu asu ade ne bi kura ni wo eje no kura lamp yi kura wo se obetu de am laptop yi me kire sa laptop won so su ade obetu de mo ko bi ko ni ICT lab on pese wonya laptop ne ko ade tena so de no mu no so je se na opani ususue mo nka ususue na nka wodwene ko sa bia won se ento so school do no a wo ni ICT lab woje no kura me kire me ya me ahodo obetu atena dan ahodo obetu atena mu de gina kura nso ebi nsedan so nu wanti ke be ya na nka Ghana ban se Sikka Kase3 nyina no so mbo be de wo no wo je se nka wode be kwa mantua so school na ni baba ku bia wotimenya laptop ndi nka se Sikka no a wode be che laptops dem wo no nko hwe na nto so school ahodo no wo ni lamp be che bia obetumi akwankasa no sa lamp yi no wonkopa bi na fo nsima wo mo enya sa kran so de adankura wodo wo so sisiri mo se nka sa laptop be che dem mo fa Sikka Kase3 nyina evan koma sa school fo yi na wotumi class na wonya sa school no a obeso wo che laptop dem wo mo mreko a woni lab ankasa dan adankura obetumi atene mo sua de no enam so ma Dr. James Kofi anan parliamentary candidate ma NDC Medical o futu constituency o chechi mu edema yenie. The smart school project is a waste of resources. It's a populist project. It is not sustainable and it will collapse in no time. The project supplies laptops to students in second-secondary institutions and raises a lot of questions. There are thousands and thousands of secondary school students